Bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad traemos información urgente de gran relevancia vinculada a ANSES y PAMI, dos organismos centrales para millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales en todo el país. Las novedades que vamos a desarrollar pueden tener un impacto directo tanto en los ingresos mensuales como en la cobertura de salud y en los derechos laborales de quienes están próximos a jubilarse. Por eso es fundamental prestar atención a cada punto que vamos a analizar. Estos cambios no son menores y podrían modificar el escenario provisional y laboral en los próximos meses, afectando no solo el presente, sino también el futuro de quienes hoy trabajan y mañana dependen de una jubilación. En este análisis, nos acompaña el abogado provisional Cristian de Alessandro, quien aportará su mirada técnica y jurídica sobre la reforma laboral, en debate y sus posibles consecuencias sobre el sistema jubilatorio. Su participación es clave para comprender no solo lo que establece el proyecto, sino también cómo podría aplicarse en la práctica. Muchas veces los textos legales parecen lejanos o difíciles de entender, pero en realidad terminan impactando de manera concreta en el bolsillo y en los derechos adquiridos. Por eso, contar con una explicación clara permite anticiparse, informarse mejor y tomar decisiones con mayor conciencia frente a un contexto que genera incertidumbre en amplios sectores de la sociedad. Uno de los puntos centrales que genera mayor preocupación es el futuro de los derechos provisionales. Cristian remarca que el problema no se limita únicamente a los jubilados actuales, sino que alcanza también a las generaciones futuras. La cuestión de la longevidad es un fenómeno global. Cada vez hay más personas mayores y menos nacimientos. La ciencia, la tecnología y los avances médicos han extendido la expectativa de vida, lo cual es una buena noticia desde el punto de vista humano. Sin embargo, este cambio demográfico exige sistemas provisionales sólidos y bien financiados. Si no se garantiza un esquema sostenible de aportes y cobertura, el riesgo es que muchas personas leguen a la vejez sin protección suficiente. El temor más profundo que se plantea es el de convertirse en adultos mayores sin derechos garantizados. No se trata solo de cobrar o no una jubilación, sino de contar con un sistema de salud adecuado y con ingresos que permiten una vida digna. Si los trabajadores actuales se desempeñan en condiciones de informalidad o precarización, sin aportes regulares, en el futuro podrían no reunir los requisitos necesarios para acceder a una jubilación contributiva. Esto generaría un problema social de enorme magnitud, porque la vejez sin respaldo provisional implica mayor dependencia del Estado o de las familias, aumentando los niveles de vulnerabilidad y desigualdad en la población mayor. En ese marco aparece el debate sobre el Fondo de Asistencia Laboral, conocido como FAL, que forma parte de la reforma laboral con media sanción en el Senado y pendiente de tratamiento en diputados. Este fondo se financiaría con una porción de las contribuciones patronales que hoy se destinan al sistema provisional. Actualmente, el empleado aporta un 16% y el trabajador un 11% al sistema de jubilaciones. Si una parte ese 16% se redirige al nuevo fondo para cubrir indemnizaciones por despido, se estaría reduciendo el ingreso de recursos al sistema jubilatorio, lo que podría agravar su delicada situación financiera. La preocupación radica en que el sistema provisional argentino atraviesa dificultades estructurales desde hace años. No se lo puede calificar simplemente como quebrado, pero sí como un sistema tensionado por múltiples factores: inflación, pérdida de poder adquisitivo, menor cantidad de aportaciones formales y aumento en la cantidad de beneficiarios. Si a ese escenario se le restan recursos provenientes de contribuciones patronales, el equilibrio se vuelve aún más complejo. El desfinanciamiento no se produce de un día para el otro, sino de manera progresiva, pero sus efectos pueden sentirse en el mediano y largo plazo con mayor crudeza.
Desde el gobierno se sostiene que la reforma laboral incentivará la creación de empleo formal y reducirá la litigiosidad. Sin embargo, existen opinions divergentes. Christine Planti, que figuras como el monotributo no constituyen empleo formal en sentido pleno, sino una modalidad simplificada que implica portes mínimos. El monotributo integra en un solo pago componentes impositivos, jubilatorios y de obra social, pero el monto destinado a jubilación es muy bajo. Esto significa que, aun aportando durante décadas bajo esta modalidad, el trabajador accederá previsiblemente a una jubilación mínima, sin una mejora sustancial acorde a su trayectoria laboral. Además, el trabajador independiente asume riesgos adicionales. En caso de enfermedad, no cuenta con la misma protección que un empleado en relación de dependencia. Si no trabaja, no factura, y en muchos casos no percibe ingresos durante el periodo de incapacidad. Esta situación revela una diferencia estructural entre el empleo formal tradicional y las modalidades más flexibles o precarizadas. Si la reforma profundiza este tipo de vínculos laborales, el sistema previsional podría contar con menos aportes sólidos y estables, lo que repercutiría negativamente en el financiamiento de las jubilaciones futuras. Otro punto polémico es el tratamiento de las enfermedades laborales y las licencias médicas. Según se advierte, podrían establecerse cambios que reduzcan el porcentaje de salario que se abona durante una licencia por enfermedad. Esto implicaría que el trabajador, en una situación de vulnerabilidad física o emocional, debe demostrar el origen laboral de su afección para percibir un mayor porcentaje de su remuneración. La carga de la prueba recaería sobre el empleado, generando un escenario potencialmente conflictivo y de mayor litigiosidad. Lejos de simplificar, algunos especialistas consideran que podría incrementar los conflictos judiciales. En este contexto surge la cuestión de la retroactividad de la ley. Muchas personas se preguntan si las modificaciones afectarían únicamente a los nuevos trabajadores o también a quienes ya están empleados bajo el régimen actual. La respuesta es compleja, porque en materia laboral suele aplicarse la normativa vigente al momento en que ocurre el hecho generador del derecho, como un despido o una enfermedad. Y es decir, aunque un trabajador haya acumulado años bajo la ley anterior, si el evento ocurre con la nueva ley en vigencia, podrían aplicarse las nuevas reglas para calcular indemnizaciones o beneficios. Esta situación genera incertidumbre en quienes están próximos a jubilarse o en aquellos que temen perder su empleo. Si el nuevo esquema modifica la forma de calcular indemnizaciones o traslada la responsabilidad de pago a un fondo específico, el trabajador podría recibir un monto diferente al que esperaba según la legislación anterior. La transición entre sistemas siempre plantea desafíos, como ocurrió en el pasado con el cambio del régimen provisional público al privado y luego su reestatización. Cada transformación implica adaptaciones, reglamentaciones y, muchas veces, controversias judiciales. La vía judicial, sin embargo, no ofrece soluciones inmediatas. Los procesos pueden demorar años y requieren asistencia letrada, recursos económicos y paciencia. Existen antecedentes de jubilados que iniciaron juicios por reajustes y tardaron largos periodos en obtener sentencia firme. En algunos casos, la resolución favorable llega cuando el beneficiario ya ha fallecido. Este retraso erosiona la confianza en el sistema y deja en evidencia las dificultades estructurales del poder judicial para dar respuestas rápidas en materia previsional y laboral. En paralelo, muchos jubilados reclaman pérdidas de poder adquisitivo derivadas de la inflación y de cambios en la fórmula de movilidad. Algunos tribunales del interior del país han reconocido diferencias a favor de los beneficiarios, mientras que en otras jurisdicciones el criterio no ha sido el mismo. La Corte Suprema, como instancia final, puede demorar años en pronunciarse. Esta disparidad genera un escenario desigual, donde el resultado depende muchas veces del juzgado que intervenga, lo que incrementa la sensación de incertidumbre y inequidad.
Otro aspecto relevante es el requisito de los ciudadanos de aportes para acceder a la jubilación ordinaria. Quienes no reúnen esa cantidad y no cuentan con moratorias vigentes pueden quedar excluidos del sistema contributivo y acceder únicamente a prestaciones como la PAMI a los 65 años. Esto implica una prestación menor y sin derecho a pensión para el cónyuge. La revisión de los aportes puede realizarse de manera online a través de ANSES, lo que permite anticipar eventuales faltantes y evaluar alternativas antes de llegar a la edad jubilatoria sin los años necesarios. En relación con PAMI, surge una consulta frecuente. ¿A qué edad comienza la cobertura? La afiliación a PAMI es activa cuando la persona obtiene su jubilación o pensión, independientemente de la edad. Existen casos de pensiones por viudez o jubilaciones por invalidez en edades tempranas que habilitan la afiliación. Sin embargo, aunque el descuento es realiza automáticamente sobre el haber jubilatorio, y es necesario completar el trámite de afiliación para utilizar efectivamente los servicios médicos y asignar un médico de cabecera y prestadores correspondientes al domicilio. Tener PAMI no impide mantener una prepaga privada. Y es posible contar con ambas coberturas simultáneamente, aunque no se pueden tener dos obras sociales sindicales al mismo tiempo. En la práctica, muchos jubilados optan por conservar la prepaga por la continuidad con sus médicos habituales, pero recurren a PAMI para medicamentos debido a su mayor nivel de cobertura en determinados casos. Esta combinación puede representar un ahorro significativo, especialmente para quienes consumen medicación crónica de alto costo. El costo de los medicamentos constituye uno de los mayores desafíos para los jubilados. Aunque se habla de cobertura al 100%, no se trata de gratuidad, sino de un derecho financiado con aportes realizados durante la vida laboral. Comparaciones entre compras realizadas con prepaga y con PAMI muestran diferencias sustanciales en el monto final abonado. En un contexto de ingresos limitados, optimizar el uso de las coberturas disponibles puede marcar una diferencia importante en el presupuesto mensual de una persona mayor. También existen preocupaciones sobre la continuidad de las prestaciones en distintas regiones del país. En algunas provincias se han registrado demoras en pagos a prestadores, generando interrupciones en la atención. Estos inconvenientes evidencian tensiones administrativas y financieras que impactan directamente en los afiliados. La estabilidad institucional de organismos como ANSES y PAMI es fundamental para garantizar derechos adquiridos. Cambios estructurales o incluso modificaciones de nombre podrían implicar reorganizaciones profundas con consecuencias inciertas. En definitiva, el escenario actual combina debate legislativo, preocupación social y desafíos económicos. Las reformas propuestas no se limitan a una cuestión técnica, sino que involucran el modelo de protección social que se desea sostener. Jubilaciones, aportes, cobertura médica y derechos laborales forman parte un entramado que define la calidad de vida en la vejez. Por eso es importante informarse, participar del debate y comprender cómo cada modificación puede influir en el presente y en el futuro de millones de personas. A modo de cierre, agradecemos especialmente la participación del abogado provisional Cristian de Alessandro por su análisis detallado y su disposición para responder consultas. Mantenerse informado es clave en tiempos de cambios y definiciones importantes. Invitamos a la comunidad a dejar sus preguntas y opiniones, compartir la información con quienes la necesitan y seguir atentos a las próximas actualizaciones. La información clara y fundamentada es una herramienta esencial para ejercer derechos y tomar decisiones con mayor seguridad en un contexto dinámico y desafiante.